యా షూర్. రవి గారు, హలో అండి. అశోక్ గారు, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. Yeah, we're doing live and we are live moment live. షూర్. చూస్తున్నాం. Can somebody check if Facebook went live? ఇంకా లేదా 1 minute ఉంది. Live passport నా? ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఉంది కదా. అవునా సార్. దానిలో 13XL4. Correct. Yeah, it's connecting. Okay, you are live both places. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు గౌరీశంకర్ అద్దంకి. నేను షికాగో ఆంధ్ర అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని. ఇవాళ నాతో పాటు లాజిస్టిక్స్ డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ గారు కూడా ఉన్నారు. మీకు తెలుసు కదా, షికాగో ఆంధ్ర అసోసియేషన్ కమ్యూనిటీ సభ్యులందరి కోసం, తర్వాత అసోసియేషన్ సభ్యుల కోసం వేరియస్ టాపిక్స్ మీద వెబినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ సిరీస్లో ఈ శనివారం నాడు మన ముందరికి రాబోతున్నారు అశోక్ లక్ష్మణ్ గారు, సాయిరావు గారు. యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఇప్పుడున్నటువంటి కరెంట్ హాట్ టాపిక్ ఇస్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ దర్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఏరియాలో. చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ అవి ఉన్నాయి. సో రియల్ ఎస్టేట్లో 2 భాగాలుగా, ఒకటి మార్ట్గేజ్ సొల్యూషన్స్, మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కానీ, రీఫైనాన్సింగ్ కానీ, బయింగ్ ఎ న్యూ హోమ్, ఇలాంటి విషయాల్లో మనకి అడ్వైస్ చేయడం కోసం అశోక్ లక్ష్మణ్ గారు వస్తున్నారు. అశోక్ లక్ష్మణ్ గారు, ఆయనకి వేరే పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆయన మన కమ్యూనిటీలో చాలా ఏళ్ల నుంచి చాలా మందికి తెలుసు. ఆయన మూలాన చాలా మంది గృహస్థులు అయ్యారు. వాట్ న్యూ హోమ్స్ అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. సో ఒక ఇంటి వారిని చేశారు. అలాగే రీఫైనాన్స్ కి అడ్వైస్ చేస్తూ చాలా మందికి $100s సేవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేశారు. ఒక 2 దశాబ్దాలుగా మన కమ్యూనిటీలో ఉంటూ మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఈ రోజు మన ముందర కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ మార్ట్గేజ్ యొక్క లోన్స్ గురించి, వాటి విధానాల గురించి, రీఫైనాన్సింగ్ గురించి, అసలు వేర్ ది మార్కెట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అనే విషయాల గురించి చర్చించబోతున్నారు. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ తో మనం కొత్త ఇల్లు కొనాలన్నా, ఇంకొక సెకండ్ హౌస్ కొనాలన్నా, ఏదైనా కానీ మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. మార్కెట్లో సప్లై చాలా తక్కువ ఉంది. సో వి డెఫినెట్లీ నీడ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ టు అడ్వైజ్. మనందరికీ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా ఉంటాయి. మనకి వాటర్ ఫ్రంట్ కావాలి, ఈ ఏరియాలో కావాలి.
సో అలాంటి క్రైటీరియాలు తీసుకుంటూ ఎంతో పేషెన్స్తో కస్టమర్స్తో చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తూ చాలా మంది ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేయడానికి చాలా ఏళ్ళ నుంచి సాయిరావు గారు మన కమ్యూనిటీలో చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా చాలా మందిని గృహస్థులను చేయడానికి ఆయన వంతు సాయం కూడా ఆయన చేశారు. సో వారిద్దరు ఈ రోజు మన ముందరికి రాబోతున్నారు. ముందరగా అశోక్ లక్ష్మణ్ గారిని ఆహ్వానిద్దాము. ఆయన ఈరోజు మనకి మార్ట్గేజ్ గురించి, విదిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గురించి కానీ మిగిలిన విషయాల గురించి ఆయన మనకి చెప్తారు. అలాగే మీకు ఎవరికైనా కనుక క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఫేస్బుక్ లైవ్ లో మీ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి. మేము మానిటరింగ్ చేసి అశోక్ గారికి రిలే చేస్తాను. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ విషయంలో సాయిరావు గారికి కూడా మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ feel free to post them on the Facebook. We will answer those questions and we'll get you the answers all needed. This is going to be a very exciting session because a lot of confusion, a lot of questions. I'm sure everybody has a lot of challenges finding a new home. So ఈ టైంలో ఈ సెమినార్ I hope it will be very helpful to everybody. మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఎవరికైనా ఈ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎవ్రీబడి కెన్ టేక్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్. సో ఒకసారి నేను అశోక్ లక్ష్మణ్ గారిని సాధారణంగా దీనిలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం అశోక్ గారు. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కమ్యూనిటీలో మీరు చేస్తున్నటువంటి సపోర్ట్ కానీ హెల్ప్ కానీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్. ఈ రోజు ఐ నో ఇట్స్ వెరీ క్రేజీ టైమ్ ఫర్ యూ. ఈ శనివారం నాడు మా కోసం టైం వెచ్చించి మీ అడ్వైజ్ ఇవ్వటానికి టైం తీసుకుంటున్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ షికాగో ఆంధ్ర అసోసియేషన్ అండ్ ది బోర్డ్ మెంబర్స్ అండ్ ఫౌండర్స్ వి వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. సో ఈరోజు సెషన్లో మీరు మొదటగా ఈ అశోక్ గారు హీ రన్స్ ఎ ప్రొఫెషనల్ మార్ట్గేజ్ సొల్యూషన్స్ ఇంక్ అని చెప్పి ఆయన ఆ సంస్థ ద్వారా ఆయన సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ హిస్ స్క్రీన్ ఆయన ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా హీ జస్ట్ ఎ ఫోన్ కాల్ అవే. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ విత్ అశోక్ గారు ఏంటంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఆయన హీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ హీ విల్ అడ్వైజ్ యూ ఇమీడియట్లీ. So please take advantage of this and reach out to him with all your needs. Namaskaram Ashok garu. So ఒకసారి మీరు మీ PMS ఇంక గురించి కొంచెం మా సభ్యులకి చెప్పి తర్వాత కరెంట్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి, అసలు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వీటి గురించి వివిధ రకాల లోన్స్ హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ ఒకసారి కొంచెం మాకు అడ్వైస్ చేస్తారండి. థ్యాంక్ యూ. Sure, and first of all, I want to thank you, Gauri Garu and Prabhakar Garu, for arranging this wonderful seminar, and I want to thank Chicago Andhra Association too, as well as Ravi Garu. Thank you very much for joining with us. Pleasure, sir. Yeah. So you see my photos always all the places. So here is again, and also my contact information kuda untandi. Thank you very much for again this opportunity. I have been doing this. First, I would like to give some introduction of me and my company. I have been doing this for almost 20 years now. I started my own in 2004. Luckily, I have closed more than 15,000 closings so far. God is great. So thank you, and thank you my community for supporting me for this wonderful opportunity. So with my experience, I want to say this interest rates not high as everybody thinks. That's for the first thing everybody think like a 4.5, 4.75 per inch. I'll go a little at a time at the interest rate first. That's probably the biggest topic right now. With that, right now, I don't know the exact rate going to be tomorrow, but I think right now it's about 4.5 to 4.75 on the interest rate. Still very good rate. One advice I would like to give that to all my customers: whenever you get some rates, this kind of market, you just take it. You never know. Last week was 3.875 to 4, and this week already 4.5. We don't know what next week is going to be. This is pretty much the racing environment right now. We are expecting the rates going to hit at least 4.75 to 5%. As early as third quarter or end of this year. So with the given the situation, please take it. I know we all like to want to shop around, nothing wrong with that, but make a decision right away and lock the loan.
we can always refinancing, down the road with me or anybody else. But these rates are always available down the road if it comes down. So that's the first topic I want to do. And a lot of customers always ask me that, did I miss the boat? Am I making the wrong decision buying the home? I don't think so. Today is a good day. Always I said, you never miss anything, and you probably were not ready last year, so you are ready this year. So you should go for it. The inventory, everybody knows now. It's a national news almost. It's been coming down less and less due to supply and demand, and the builders are producing less homes. And so take what do you like to begin with. So if you like some homes, just put some effort in it and go and sign the contract and go and lock the rate. That's what I would say. So that's any other questions I can answer, please let me know. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తో పాటు వాట్ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే కనుక రీఫైనాన్స్ విషయంలో వాట్ విల్ బి యువర్ అడ్వైస్ అండి? ఇస్ ఇట్ ఎ గుడ్ టైమ్ టు డూ ద రీఫైనాన్స్ క్యాష్ అవుట్, ఆర్ what has been your experience? Yeah. See, any rate and time refinance, that means you're not getting cash out, you're trying to bring down the interest rate. Right now is not the good time, Andy. We all know the rates went up at least 1.5 since December. But if you want to do a cash out, this is probably the best time. Depends upon what the cash out you're going to use for, because everybody is home pricing more than what it is year ago, 2 years ago. So this is a great time to get a cash out to reinvest in stocks or other homes or anything. This is probably the best time, Andy, but not just regular rate and time refinancing. ఒక్క చిన్న బ్రేక్. అశోక్ గారు, సాయిరావు గారు కూడా స్క్రీన్ మీద ఉన్నారు. సో నమస్కారం సాయిరావు గారు. ఒకసారి నమస్కారం అండి. put a spotlight on you, and we just want to welcome you to this discussion. First of all, thanks for all your support అండి. తర్వాత మీరు బిజీ, చాలా బిజీగా ఉంటారు ఈ టైంలో. షోయింగ్స్ మధ్యలో వచ్చి మాకు ఈ సమయం వెచ్చించినందుకు సాటర్డే మార్నింగ్. we just want to thank you so much. So we'll continue the discussion with you and Ashok garu simultaneously. So ఎప్పుడైనా you can jump into the discussion. Sure. అలాగే మీ కూడా అశోక్ గారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా whatever you can add. So just want to say thanks for all your support అండి. Thank you so much, Andy. Yeah, thank you. It's been a really honor. I mean, మీరు అన్నట్టు Saturday is generally the busiest day. ఇప్పుడే ఒక హోమ్ ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా I logged in, so which is good. I mean, like it keeps us on our toes. So I'm Sai Ravi Suripatla, as you all know. Like I've been a CA member from its installations, and then right now I'm working with Raj Potleri, who's also my partner from last year. నేను 2016 నుంచి చేస్తున్నానండి రియల్ ఎస్టేట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇయర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ద మార్కెట్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. Like I mean, with the whatever challenges we had, like we are able to close 103 homes at $40 million, and we came as like the top 5%, like the platinum, whatever the recognition. I mean, it's not about the recognitions, but it's all about the effort that we put to make the clients' requirements and needs meet, right? So that is where the hard work goes. And thanks to Ashok Lakshman garu, he's been a great support and advice all the time whenever I needed something, and we work in collaboration most of the time. So it's good to have a big brother like Ashok. So and especially, I mean, he's been, like you said, in మీరు ముందు చెప్పినట్టు 20 years నుంచి ఆయన బ్యానర్ చూడని ప్రదేశం లేదు. సో పిల్లలు grew up, but he never grew up. Yeah, that's really he has been helping, and you joining hands is great thing that happened to the community. Exactly. రెండు చేతుల్లాగా ఉండి మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు to buy a home and to finance a home. Thank you so much. Yeah, thank you. So Ashok garu, back to you అండి. So we talked about refinancing. So ఇప్పుడు మామూలుగా కొత్త ఇల్లు కొనాలి అనుకునే వాళ్ళకి డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ సిచ్యుయేషన్
do they normally put 10% down payment, 20% down payment? And కొంతమంది ఇప్పుడే కొంచెం లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి దే మే నాట్ బీ విల్లింగ్ టు పుట్ దట్ 20%. సో దాని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్తారా? హౌ డు దే మేనేజ్ దట్ సిచ్యుయేషన్ అని? Sure, Andy. See, if you're a first-time buyer, 3% is enough to put down, Andy. But of course, if you put 3%, you have to pay the mortgage insurance. Especially if you're a first-time buyer, I always tell them, don't put 20% unless you really need to. Then they will raise the question that if I don't put 20%, am I not paying the mortgage insurance? Of course you are. But then the mortgage insurance rates are much better than last year before, or 10 years ago. So it's still, I rather want them to put down 10% minimum and keep the other 10% for anything else. Could be an investment or the home or something else. So saying that 5% is what I always recommend. The 3% is the rates are going to be a little higher and mortgage insurance going to be higher. But 5, 10, 15% down payment, the rates are same. Of course, the mortgage insurance going to go according to that. So 5% minimum you should put. Luckily, the right now the jumbo limit is 647, so you don't have to worry about that. Put on 20% anymore, and you buy a $600,000 home in last year. So 647 is the maximum limit. So 5% is good enough. That's what my recommendation. And invest the money in, I don't know, I'm not a financial advisor, but put it in kids' education or anything else. I say cash is king. So use money for other places. And the biggest thing I've been asked by a lot of my customers that when they buy a new home, locking, right? Especially my rates are going up every day. See, unfortunately, most of the banks don't lock beyond 90 or maybe 120 days. Those rates are higher than 60-day rates to begin with. But sometimes it's wise thing to do. Just lock 90 or 120 days if you are in that time period to close the deal. And in some builders refer their banks, and they probably charge a 1.2 point to do a 1-year lock. But I always tell them to call me. I want to go through the numbers and see if it's even worth it for to do that long. Sometimes you have to take a risk. I tell them always go with the flow. I still have a feeling it may come down in the next year or two, but this year, it's a year, don't take the risk. Just take the rate, lock the loan if it's possible. That's my best advice to them. తర్వాత ఇప్పుడు లోన్స్ టర్మ్స్ వచ్చేసేపటికి I know it varies. So just to add to that point, if you don't mind me, yeah. So Ashok gar advice like under 5%, which is good, but at the same time, it's become a challenging market out there, right? So and some of the offers that we put like 5% and all that, it's become bidding wars. So whether you have the money, and if you have the money, maybe it's good to put 10% or 20%, but at the same time, when you go for the loan, based on the qualification and all that, like if you get qualified for 5% or 10%, you can do it. But otherwise, bidding wars, there are a lot of people that are coming with a lot of cash. I had loss. Offers my client was putting 50% cash down, but the other party was putting 100% cash down. So like Ashok gar said, cash is king. So and yesterday, and people are also throwing a lot of numbers out there, right? It's not so. I mean, I think later on, stages appraisal waiver antunaru. Some people are giving some amount, a dollar amount to it, like 20,000, 30,000, if it doesn't appraise. Or some people are even saying like full appraisal waiver. So, ఆ మనీ కూడా అకౌంట్ చేసుకోవాలి. డౌన్ పేమెంట్ తో పాటు దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏంటంటే what I'm observing is people చాలా మందికి ఏంటంటే ఇల్లు కొనాలని ఉంటుంది కానీ దే డోంట్ నో లైక్ వేర్ టు స్టార్ట్, హౌ టు స్టార్ట్, వాట్ దే నీడ్ మనీ వైజ్ గా. లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే అప్పు తీసుకోవచ్చు, వేరే దగ్గర తీసుకోవచ్చు, అట్లాంటివి ఉంటాయి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెమినార్ రియల్లీ హెల్ప్స్. అంటే ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అండ్ దే ఐ మీన్ ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎస్పెషల్లీ మన కంట్రీ నుంచి ఇట్లా బయట నుంచి వచ్చే ఇమిగ్రెంట్స్ కి అట్లాగా. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ కొన్నారు కాబట్టి మనం కొందామని దే వాంట్ టు స్టార్ట్ అండ్ దెన్ దే పుట్ అన్ ఆఫర్ and then they don't realize what they are getting into. So having money is always good. If they can put higher the amount, that's better. But
at least to win the contract right now. But mortgage ki velledapudu, depending on what they talk to the lender and what they recommend or suggest, I think they can follow that. Sure. Yeah, that's a good point, Sari. Market is crazy. Everybody is going beyond the listing price. So you touched upon a couple of good points. I think we'll come back to that. Appraisal waiver and escalation clause, and those are the hottest topics that's going on. So we'll come back to these two only. Before moving on to the next topic, couple of questions from Vijay, our CA board director. So should we first take those questions and move on to the next topics, or do you want to continue and then take the questions at the last? We can take Let's take the questions. Yeah. I think the questions are for both of you. And Vijay garu aduthunaru, Ashok garu, can you please explain current investment based interest rates? I see when interest rates are high, then it's good opportunity to buy a rental home and demand will increase. Still consumer wants more space. That's the question to Ashok garu. Mira answer chesin tarvata I'll put the next question to Sai Ravi. Okay, no problem. See, interest rates high, but for investment property even higher. And investment property minimum you need to put down 15 to 20% down payment, and then 25% will get you the good rate. Yesterday I quote somebody 5.25% for a 25% interest rate down payment on investment. Also, there is a 5% available, but you're talking almost upper 4 or 5% for an investment property. So is it still worth it? I believe it does, because the rental market is going to be very hot. So I would say as long as you make money from the rental and everything, it is a good investment. So I would recommend that still it's a good time to buy in investment property. Very good. Yeah. At the same time, investment property Canada, now everybody is like trying to find the basically fish for the same fish, right? So say like very less inventory and a lot of people. So and inventory wise ga chuste takku unde sariki investment ki and investors want deals, right? So unless like sometimes you don't want to chase and pay higher than, so it's challenging, but at the same time, yeah, if you find the right property, I think it is always better to invest. Because like rental market, like Ashok touched, rentals are really good. So same thing, it's all kind of a loop. చిన్న ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్ద ఇంటికి వెళ్తున్నారు, పెద్ద ఇంటి వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద ఇంటికి వెళ్తున్నారు, ఆ పెద్ద ఇంటి వాళ్ళు అమ్మేసి రెంట్కి వస్తున్నారు. It's like a vicious loop. Yeah, that's true. So before I come back to Vijay gar questions, I just have one more question. How much minimum Murthy Kondagar దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. How much minimum amount of money or assets required for a senior couple to take an advantage of estate planning? What was the question again, Eddie? How much minimum amount of money or assets required for a senior couple to take an advantage of estate planning? Senior couple. Okay. So, for the mortgage side, we still use the income to debt ratio thing. If the senior couple getting any kind of investment returns or like a monthly basis or some insurance, life insurance premium or a thing back, we can use that. But still they had to qualify with income to debt ratio per Fannie Mae and Freddie Mac guidelines. Okay, thank you. So there is a lot of new programs are coming up. Assets based, they want to see how much assets that you have, and based on that they'll give the loan. So that's big. With all the things that are happening now, a lot of banks coming up with creatively with the new programs, which we are going to start seeing that in the next couple of months, 2 to 3 months is what I'm thinking. Okay. So Murthy garu adi Ashok garu answer andi. Meeku inka further ga kavalante mee particular scenario analysis kavalante please reach out to Ashok garu. Ayana mee paristhitini batti he'll be able to give a focused advice of how you can get that. మీరు జస్ట్ సీనియర్ కపుల్ అన్నారు కాబట్టి జస్ట్ సజెషన్ అంటే ఇఫ్ దే ఆల్రెడీ ఓన్ ఏ హౌస్, రైట్, లైక్ సీనియర్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ దానికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఐ థింక్
probably they are aware of it, or some people may not be aware of it. Senior tax basically property taxes మీద senior exemption వస్తుంది కదా. So that is something like once you cross a certain age, I think it's 65, I can cross check, but there is a good tax exemption every year. And then you can also lock in that they have a program where you can apply for it, and then that rate is kind of locked during the entire ownership. So one more thing I want to add to the senior citizen. If you're above 62, there is a program called reverse mortgages are available, but that's only for a refinance. So you don't even have to make the payment, and they will give you cash. It's like a line of credit. In spite of you have a job or not, they will get you that. So if they need more information, they can approach me. I will explain to them more on that too. Sure, Andy. Thank you, Sugar. ఇది విఘ్నేశ్వర్ గారి దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్. How is the multi-unit family housing market now? Are we seeing prices going down? And if you can అంటే సో ఫార్ అయితే ఏం లేదండి. అసలు మల్టీ యూనిట్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ డిజైరబుల్ యాక్చువల్లీ. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డీల్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ. అవైతే బయటకు వచ్చేవి కూడా చాలా తక్కువ. బిఫోర్ బికాస్ ఇప్పుడు నాకే ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి మల్టీ యూనిట్, ఐ హావ్ like 3-4 investors who are ready to invest. If the price is right, it doesn't even go out into the market. So multi unit has always been very lucrative for investors. So that is what they desire. And we got a multiple we are seeing like multiple offer situation, and most of the time cash offers kuda, because cash I mean you can't beat cash, right? So cash offers ostunnayi. If the numbers work out, the ROIs and then the rent roll works out, I think they are the best investments for sure. Okay, one more question అండి కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి. Compared to other states, property tax is very high as a first time buyer. Is it good option to buy home Chicago? Which are good to buy in Chicago area? Which area is good to buy in Chicago? Both need. Yeah, go ahead, Ashok garu. No, I still say Chicago is a great place. Just kidding. So I know the taxes are high, and of course, whether it's January to March is not a right time to ask that question. But I would say still the home price are much more affordable in Chicago, especially Chicago downtown. I think is the most affordable downtown compared to Atlanta or any other place. So I would say still it's a great place to invest, Chicago. Yeah. And like the famous saying, two things are unavoidable: death and taxes. So so property taxes, they'll get everything. And very interestingly, kontamandi builders kuda em cheptarante, oh, first year you don't have to pay taxes, and which is actually not true. And from the day one of your position you have to pay taxes no matter what. It's just that they get delayed a little bit. 1 year delay avutayi gaani property taxes are what it is. And I mean, like, we don't have any control on the property taxes. Again, like the numbers are working, right? I mean, either you're paying rent somewhere, or you have to own it, and then at least get some, like, what are the tax, a little bit of tax deduction, and then also the pride of ownership. Or so taxes, we don't have much control. So, but coming to whether it works out, I think in the long run, if you're owning a home for more than 5 to 7 years, I think you will break even compared to the rental market. So that's good information. So before we move on to the other questions, and I just want to touch upon a couple of things. Ante ఇప్పుడు home buyers ki it has been a very big challenge. It's kind of a shock in the sense that ఇదివరకు ఏదో లిస్ట్ ప్రైస్ పెడితే అక్కడ ఒక 10,000 నుంచి 20,000 తక్కువ నుంచి బార్గెన్ మొదలెట్టారు. ఇప్పుడు as a new buyers, many of us, depending on the area, they don't even know like how to assess that situation. I think our vision, I think that's where we definitely need a real estate agent now than any time before. So that's why, like, I want encourage people to reach out to you and get that advice. But in general terms, Sure. there are two challenges I have seen. And ఒకటి ఏంటంటే, like, how much to go above the list price. Probably that depends on the market or the area and all. And the other thing is, like, ఇందాక మీరు టచ్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే appraisal waiver. So there might be a question in my mind. Okay, I'm giving a waiver for the appraisal. What if my appraisal from the bank comes lower?
and I end up paying the difference. That's kind of a challenge ఎవరికైనా కదా. So both of you, can you throw some light, like in terms of the list price, appraisal, waivers, when do we take that scenario, or what groundwork they need to do working with you and Ashok Garu in that aspect? Go ahead, Ravi Garu, you do first. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ జస్ట్ ఫేమస్ తెలుగు డైలాగ్ అండి, బేరాలు లేవు ఇక్కడ, బేరాలు లేవమ్మా. అట్లాగా ఇప్పుడు హౌసింగ్ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు బేరాలు లేవండి. సో ఇల్లు బాగుంది లైక్ రెడీ మేడ్, మూవ్ ఇన్ రెడీగా ఉంది అంటే చాలా మంది లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఆఫర్ సిచ్యువేషన్ అండి. ఎస్పెషలీ 204 అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ మన స్పెసిఫిక్ ఇండియన్స్ ఉన్న మార్కెట్ లేదా అన్ని చోట్ల కూడా వీఆర్ సీయింగ్ దిస్. But like let's say 204 Buffalo Grove, like we are seeing it even on a higher scale. So like Okoka house, like 20 offers, 25 offers, or sometimes like you get like way above. Like yesterday, just such an example, like 729K house ki we bid. I put an offer for 751, but then the agent on the same day she moved into contingent and said they got a very best offer that they could ever expect, and they waived complete appraisal waiver. So I'm guessing 800 or 810 untundandi. So it's like almost like 10% more than the asking price. So on that also they are giving full appraisal waiver. Ante entante వాళ్ళు 800 కొంటున్నారు అనుకోండి, రేపు అది అప్రైజల్ 720 వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాంక్ ఈస్ సెయింగ్ 720, the buyer is willing to pay 80K cash, bring 80K cash onto the table at the closing on his behalf. So because he loves the house so much. సో ఒక రకంగా డెస్పరేషన్, ఒక రకంగా ఏంటంటే లెస్ ఇన్వెంటరీ ఇస్ క్రియేటింగ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ బయర్స్. ఐ మీన్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఈవెన్ 700 and 800 houses are also seeing the same kind of bidding wars. So that is interesting. So that shows because of the construction cost, labor cost అన్ని పెరిగిపోయి అంటున్నారు. ఇప్పుడు I know one client who's getting house constructed, and మేము కూడా like we are building a house in Chicago. So we are seeing that the lumber costs and all like are అంటే ఒక unless you are locked into a certain price, it's variation కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ వేరియేషన్ వల్ల మీకు కాస్ట్, లంబర్ కాస్ట్, ఇప్పుడు ఎస్కవేషన్, ఫౌండేషన్, ఎవ్రీబడి లేబర్ ఈజ్ ఆల్సో లిమిటెడ్. ఈవెన్ బిగ్ బిల్డర్స్ లైక్ పుల్టీ, ఎంఐ హోమ్స్, దే ఆర్ షార్టేజ్. లైక్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్కి వెళ్తే వి నీడ్ ప్లంబర్స్ అనో, వి నీడ్ అని బోర్డ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా. సో ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ ద మెటీరియల్, ద ల్యాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ వార్ ఇట్లాంటి వల్ల కూడా ఇంకా లైక్ మనకి సప్లై చైన్ కుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ we don't, I mean, like, nobody can force it. No, we don't have the magic 8 ball, but at the same time the prices are on the rise, right? Not, except for our income, everything else is increasing. So bidding wars ane nadichenda varaku and people are also become creative and how they are offering, and whether it's coming from realtors or it coming from the buyers. People are saying, oh, last year meer kattalసిన taxes కూడా మీరు కట్టద్దు, we'll pay for it. Or lease back option ఉంటే you can close in April but you can live in the house for till 2 months అని చెప్పి. మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు, టెక్సాస్ లో somebody bought a house and that seller who became a tenant lived there for 1 year for free in the same house. So at least అలా టెక్సాస్ మార్కెట్ అంతా అంటే ఇక్కడ I think people are bringing it here, like, and we hear stories, a lot of stories. So people are being more creative how they put these terms to win in the bidding war. So that's where like you come into picture of like, trying to అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్రైజల్, ఇప్పుడు అశోక్ గారు ఆల్సో నోస్ బెటర్, రైట్? ఇప్పుడు అప్రైజల్ ఏంటంటే జనరల్లీ మనం ఎప్పుడైనా ఇల్లు 720 వర్త కాదా అంటే ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్న లాస్ట్ 6 months ఆఫ్ సేల్స్ అని చూసుకుని, ఆర్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ యాక్టివ్ లిస్టింగ్ చూసుకుని ఎవరు ఎట్లా ప్రైస్ చేశారు అనే దాన్ని బట్టి మనం వి అప్రోచ్, దట్స్ కాల్డ్ ద కంపారిటివ్ మార్కెట్ అనాలిసిస్. అది చేసి ఓకే ఇది ఇల్లు ఇంతవరకు వెళ్ళొచ్చు సర్టన్ రేంజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5% వాట్ ఎవర్, నాట్ ఈవెన్ 5%. జనరల్ గా ఇంతకుముందు అయితే మనం అందరూ ఎక్కువ లిస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి బేరం ఆడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ హౌ డు యూ సపోర్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రైజల్, అంటే ఎంతవరకు వెళ్ళాలి, అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే ఇంట్లో ఏదైనా వర్క్ ఉందా లేదా, వర్క్ లేదు అంటే దెన్ యూఆర్ అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్ అట్ ఆస్కింగ్ ప్రైస్ అండ్ దెన్ సి విన్ అవ్వాలి. నాకు డెస్పరేట్ కొంతమంది ఐ సీ బయర్స్ అంటే ఈ సడన్ గా ఈ పియర్ బయింగ్ ఇది కూడా అర్జీ కూడా
like last year, 2 years back, nobody had it, but now everybody wants to buy it because they want to have their individual space because of the pandemic, or remote work culture, and all that, right? So some people don't want to wait; they want to buy it before their lease. They have to extend the lease or renew their lease, right? So అందుకని ఒక 10-20,000 ఎక్కువ వెళ్ళడం మొదలెట్టారు అందరూ కూడా. బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ ఈవెన్ బికమ్ లైక్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద హౌస్, ద ప్రైస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, 40-50,000 వరకు కూడా వెళ్తున్నారు, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆఫ్ కోర్స్ ద అఫోర్డబిలిటీ ఆల్సో. సో కామ్స్ వైజ్ గా చూస్తే మీకు యూ మే నాట్ ఫైండ్ హోమ్స్ దట్ సోల్డ్ ఎట్ లెట్స్ సే 720 హోమ్ 760 కి మీకు కంపారిజన్ దొరకకపోవచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ అప్రైజర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ కాస్ట్ అప్రోచ్. అదే హౌస్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ లో బిల్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది అని ఆ కాస్ట్ అప్రోచ్ కూడా చూసి, ఐ థింక్ దట్స్ హౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్సో coming to an agreement between the comparisons and also the cost based approach. So we have to kind of look into both the scenarios when we put an offer on the house. Ashwagar, you want to add something? Yeah, sure. Thank you. See, that's a common question for me too, right? Sir, I end up buying this home for 700. Do you think my home's going to be a price for 700? And I always say that's $1 million question. We really don't know. There's a First of all, as a bankers, as well as brokers, we don't have any control on the value, which is a good thing because we are not influencing the appraiser to say, come up with that amount. That's what happened 10-15 years ago. That's what turmoil the whole real estate. So now what they did, they separated us. I cannot even contact my appraiser. If I do, I will lose my license. So which is a good thing. Bother them and they don't bother us, kind of thing. So what couple of things Ravigar also said, that there is a cost approach. Go with the sales approach. But what appraisers are doing now, they also what's happening in the market, put up I think 5 or 10% more than value, and they start giving that. So there used to be such a declining value 10-15 years ago where the home appraised for 400, they give 360 because they say this area a 10% declining. Same thing now, almost the whole place, all of them, it's going up. So they're giving other same thing, 5-10%. So the appraisers are, most of them are coming, and I would not say that all of them, 3 or 4 out of 10, I'm seeing a difference. And then 1 out of 10 or 1 out of 20, I see a big difference. The biggest one I seen was $72,000 difference. Then the seller and buyer split it, 37. And one customer was even happy that I got some value, which I was not happy. And it's like, thank you, sir. I thought I'm going to get worse than that. So at least you get me very good. Okay, I'll take the credit. So you should be ready for it. When you putting down an $700,000 home, assume that it's going to come $650. Are you ready for it to put other $50,000? And if you don't, then talk to your realtor and put some class on it. But if you do, then you may not going to get the home. So you have to balance that thing. So definitely that's the route we are going to see more and more and more. And think about it, every time March and it's the time warm up for people to buy, but this time even Jan, February is a warm up already. So everybody ready for now. April, May, June comes, all of them most of them going to come to the market, and still going to be less inventory. So if you like something, buy it. Yeah. And also just to add to that, monthly buyer, like they know how much monthly they want to afford towards the payment, right? Monthly payment. I think sometimes you need to start from there, and everybody wants a new house, everybody wants a bigger house, but at the same time the prices are not what they were, right? So man affordability chuskonali, or can you afford it like every month peacefully without losing sleep, or in a job variation ochina kuda, and of course better job is always good, better pay is always good, but a variation kuda endukante okokasari gap raavochu. So whatever is comfort, I think I would advise to start from there and see how much you can stretch upon it, right? 3,000 effort cheyagalam ante okay, 300 to 330 ante based on that we can find what is the value of the home that they can afford, and stay in those limits as far as possible. So yeah, good advice. So, Saira, there are a couple of more questions, and I just want to touch upon the escalation clause. But before we go there, I think we'll address another couple of questions. Okati, Vijay, follow-up question is what's the
market in the Midwest region, Midwest investors. You have been working a lot in the Midwest region, Kabatti. In general, what's your take, these scenarios, how the Midwest market looks like now overall? And yeah, and like we are seeing like I mean like a lot of land purchases. I'm following some, like a lot of people are also buying. I mean, see, everybody has their own kind of a market or like what they're comfortable in. So ఇప్పుడు కొందరు రెంటల్ మార్కెట్ చేసే వాళ్ళు రెంటల్స్ కొంటూ ఉంటారు, కొందరు మల్టీ యూనిట్స్ కొంటారు, కొందరేమో కమర్షియల్ ఆర్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ కొంటున్నారు. Land కూడా I'm also seeing like there's also a demand for land right now. Like so, some of the land parcels people want to buy it, hold it, or even like buy it and try to develop it. So, I mean, the sad part is we are not like a Midwest. At least our Illinois is not as crazy as like Texas, where they have a lot of influx of people. We are losing people every day as per the statistics. So, but the influx that we are getting is from the neighboring towns and neighboring states. Chicago is a big hub, covered jobs and all that. So a lot of people are moving. So that is also creating some kind of, we have more exodus, people are leaving. And మేము అమ్మే చాలా ఇళ్లలో like at least నేను అమ్ముతున్న at least 10 houses లో 8 I'm seeing people leaving to Texas or something. So ఇన్ఫ్లక్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ దేర్. అండ్ గుడ్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుందండి. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు డౌన్ టౌన్ సైడ్ కూడా like I've been like showing people and then also investment properties కింద అట్లాగా that demand is always there. ఇప్పుడు I am seeing a lot of renovation, like if you take Logan Square, Lincoln Square, Berwyn, all these Rogers Park, Jefferson Park and all that. I'm seeing like you go to some main streets, they're renovating like anything. Like intamundu chinna buildings unna kuda padesi they are constructing multi homes atlaga. Naperville downtown kuda like Fifth Avenue construction, it's going to lot of renovation. They buy the old homes and then construct $1 million homes. So that means the demand is there, and at what price and what cost anedi big question, right? So and what are our interests? So I mean, if somebody has some cash or investment ideas, like I can definitely help them out, guide them. Ikkada cheyachu ante I mean, of course, if you put the same cash in Texas, then probably your returns are better, but at the same time you need to have a proper channel and proper person looking after it. At least మనకు ఆపర్చునిటీస్ రావాలి. లేదా కొందరు దగ్గరలోనే మన చుట్టూ 5 మైల్ 10 మైల్ రేడియస్ లో చేసుకొని కంఫర్టబుల్ అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు. థ్యాంక్స్. తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర నుంచి అండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ సాయి రవి. ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఆయన ఏంటంటే ఇట్ సీమ్స్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు బై అ హోమ్ ఇన్ ప్లెయిన్ఫీల్డ్. వుడ్ ఇట్ బి గుడ్ ఆప్షన్ సెలెక్టింగ్ ద హోమ్ ఇన్ ప్లెయిన్ఫీల్డ్? సో అంటే డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్, రైట్? నేను అందరికి నా బయర్స్ అందరికి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు 4 ఫ్యాక్టర్స్ చెప్తా. 4 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి హౌస్ పర్చేస్ అని చెప్తానండి. వన్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ లొకేషన్, వన్ ఈజ్ like the year of the construction, the other is the size, and then of course the fourth factor is the price, right? So at any given point you can satisfy 3 and then you have to compromise on the 4th. At least one of them you have to compromise, unless you have like unlimited access to the money, right? So location kavali, new construction kavali, and like bigger house kavali, then you're limiting yourself to certain areas or certain new builders or certain certain pockets of the communities, right? So Plainfield, I see it as a very upgrowing. I mean, Naperville is all saturated. There's no land. And Pulte did Wagner, and Pulte is doing Sawgrass in Bolingbrook. Apart from this, there's no other such big parcel where it can accommodate like 200 homes or 300 homes. So the next biggest we see is like Aurora or like Plainfield, and Plainfield schools are all already good and comparable with Naperville. So Pulte good, I mean, like, and then at least there are a lot of other builders options also in Plainfield. Lennar is constructing homes, DR Horton, K. Hovinian, My Homes, and Pulte, apart from other custom builders. So when these builders are going and building big communities, that means that's where the development is happening. That means they do all these studies and how many people, and they pull people too, because once they see they're bored or something, people don't mind buying rather than from a standalone builder, right? So
So Plainfield is a good option, and it's fastly growing. I think it's one of the fastly growing towns in the suburbs of Chicago, I would say. Thank you, Sai Ravi garu. So Srinivas garu, that's Sai Ravi garu question andi. Flyer మీద కూడా Sai Ravi garu number ఉంది. So if you are searching for a home in Yeah, I would be glad to help and provide any information if they need. Yeah, so sometimes that'll be. మనకి criteria ఉంటే కనుక they'll be able to advise like what you are looking for. Yeah. Yeah, I know a couple of new communities that are coming in Plainfield, or there are some new good communities where like you can get I mean, like there's always a difference between Naperville and Plainfield, like price wise also. So so kontamandi price takku kostare and kuda Plainfield eltaru, but I see a lot of potential like going forward in future years. So sure. So Srinivas garu, please do reach out to Sai Ravi garu andi, and he has helped many, so he'll be helping you, and soon we'll be seeing you in a new home, either in Plainfield or the area that you like. Yeah, tadastu. That's good. Tarvata, probably Ashok garu, the general question, Vijay garu, and it will be on everybody's mind. With the current situation, current interest rates, like you have different options for the mortgage, like 15 years, 30 years, jumbo or whatnot. I don't have all the jargon, I know. And ARM also. ARM is another thing that comes first in your mind, whether is it worth taking a risk or not. So in general, like what are the factors that they need to look for, or what do they need to think and before right. With the rising interest rate on this, the ARM's going to start getting popular, but not all the banks are offering ARM products anymore, because what happened 10-15 years ago. But then almost now I would say they have no choice to bring that product back. ARM products not for everyone, and that's I always tell them in to begin with. We don't know if this rate's going to come down. We may think like it's going to come down, but what if it doesn't come down? So you need to say, I'm going to live in this home for next 7 years. Then I said, go with the 10-year ARM. If I'm going to live in this home for next 4 to 5 years, then go 7 and 10-year ARM. So my preference always 30-year fixed, and if you want to keep your interest rate low, then 15-year fixed. But if you're nothing like, hey, I'm just going to stay in this home for next 10 years, I'm moving out to Texas, or I'm moving out to India for good, or my kid's going to go to college, so I don't need this bigger home, then I say like, go with the adjustable rate mortgage. Used to be as a half a point, 0.75 difference, but as of right now, it's only about 0.375 kind of difference only that. Still is a good difference. They may take this now, and I'll wait for rates to come down next 2 years, 3 years, 4 years, then switch back to your 30-year fix or 15-year fix. So that will be my recommendation, not for everyone. If you're a small kid starting out of school, if you go buying a $600,000, $700,000 home, I'm not sure adjustable rate mortgage is a good option. This is my opinion. Yeah, I think individual guy, I think probably they can always come to you, and then you can discuss depending on their criteria, their situation, and what they want. Case by case is what I always recommend. Be a good option if somebody wants to know. I think last 2 years lo evaru arm kuda తీసుకున్నట్లేరు కానీ ఇప్పుడు this year we have started seeing it. Yeah, you're going to start seeing more and more ARM products coming up. Yeah. So Sai Ravi garu, coming back to you on the question of escalation clause. At least I didn't. I mean, I'm not a regular home buyer or something, but this is the first time for me hearing that escalation clause, and it's becoming very, deciding factor or a thing. So, as an escalation clause and TNT, like, can you shed some light on that one? Yeah, sure. And the escalation clause అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉందండి. నేను I used it in a couple of my deals even before COVID. But during COVID, it became more prominent, and now everybody knows it. And మనకి ఇంత ముందు టెక్సస్ లోను, కాలిఫోర్నియాలోను, సియాటల్లోను ఉండేది అది క్లాజ్ అట్లాగా. మనకి షికాగోలో ఎక్కువ అంటే మల్టిపుల్ ఆఫర్ సిచ్యువేషన్ రావడం అనేది చాలా తక్కువ. సో I have used it in couple of multiple before COVID. So COVID లో ఏమైందంటే, okay, you want to start at a certain price, right? Let's say ఒక ఇల్లు 500K ఉంది అనుకోండి, but you are okay to go up to 550K on that house, but you don't want to give away right away at 550. So let's say then you can say, hey, I'll start at 490, but if there is any other offer, other competing offer that beats me, right,
I'm okay to beat that price by, let's say, our amounts అని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. It could be at 2,500. We have done 500s before. We have done 2,500. We have done 5,000. So that you are giving a bigger incentive for the seller, saying my offer is better than the competing offer. సో నేను 500 నుంచి 550 వరకు వెళ్తాను అండ్ ఐ బీట్. సో వాళ్ళు సెల్లర్స్ వాళ్ళు మనకి ఆ కంపీటింగ్ ఆఫర్ ఇది చూపించాలన్నమాట, ఫస్ట్ పేజ్ వేర్ దే పుట్ ద ప్రైస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఇట్ కుడ్ బి లైక్ లెట్స్ ఎవరైనా 525 వేసారనుకోండి అండ్ మీరేమో యూ సెడ్ యుల్ బీట్ ద కంపీటింగ్ ఆఫర్ బై 5,000. సో నా ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆటో బీట్ లాగా మీది 530 అవుతుంది అన్నమాట మీ ఆఫర్. సో ఇప్పుడు ఈ బిడింగ్ వార్స్ అంతా కూడా అందరూ లైక్ జనరల్ గా ఐ కీప్ ఎన్ like highest amount that my buyer wants to go, but there are some agents they give like open ended so that sellers will come back and ask you, hey, the highest offer we had is like 555, are you willing to give 560? and సో హైయర్ అండ్ ఇవ్వకుండా కొంతమంది చేస్తున్నారు, బట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కంఫర్టబుల్. అంటే ఐ వాంట్ మై బయర్ టు బి కంఫర్టబుల్, లైక్ విల్ నాట్ పుష్ దెమ్ ఆర్ ట్రై టు జస్ట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ బిడింగ్. అంటే బిడింగ్ విన్ అవడం వల్ల ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ విన్నింగ్ ఇట్, రైట్? యూ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పేయింగ్ ఇట్. సో ఎంతవరకు కంఫర్టబుల్ వరకు అంతవరకే చేయాలి. ఎస్కలేషన్ కానీ ఈవెన్ అప్రైజల్ వేవర్ కూడా ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు అప్రైజల్ వేవర్ ఏంటంటే తక్కువ వస్తే ఇట్ కుడ్ బి, ఇంతకుముందు నెగోషియేట్ చేసేవాళ్ళు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ముందే మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు. అది అప్రైజల్ వచ్చాక తక్కువ వస్తే అప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ సెల్లర్ అండ్ బయర్ నెగోషియేషన్ నడిచేది, తగ్గిస్తావా లేదా అని. ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ముందే చెప్పేస్తాం, నా పర్చేజ్, నా బయింగ్ పవర్ ఇంత అనేది. అంటే ఎవ్రీబడి షోయింగ్ దర్ స్ట్రెంగ్త్. సో బయింగ్ పవర్ నేను 40,000 వరకు నేను గ్యాప్ క్లోజ్ చేయగలుగుతాను ఆర్ 30,000 చేయగలుగుతాను. అట్లా కొంతమంది అయితే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు సాయంత్రం 5 లోపల మా ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంకో 10,000 ఎక్కువ ఇస్తాము, లేదంటే 5 లోపల చేయకపోతే 10,000 తగ్గిస్తాము. అండ్ ఐ హర్డ్ అ వియర్డ్ స్టోరీ టు లైక్ టెక్సస్ లోనే ఎక్కడో సంబడి గేవ్ ఎ టెస్లా మోడల్ 3 కార్. సో మా ఆఫర్ వస్తే విల్ గివ్ ఎ టెస్లా మోడల్ 3 అని. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ట్రూ ఇట్ ఈస్, బట్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ క్రియేటివ్. సో ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ helps you win the bidding, especially if you have a price range that you are okay to go with on the purchase. So ముందే ఇచ్చేయకుండా సెల్లర్ కి యు ఆర్ గివింగ్ ద రేంజ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ సే, ఏ ముందే మనం అది చెప్పేస్తే వాళ్ళకి తెలియదా మనం ఇంతవరకు వెళ్తాము అంటే, ద అదర్ కంపీటింగ్ ఆఫర్ షుడ్ సపోర్ట్ ఇట్. ఆ బేసిస్ మీదే మీది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా, ఏదైనా ఫేక్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. ఐ మీన్ ద ఛాన్స్ ఇస్ దేర్, బట్ ఇట్స్ అగేన్స్ట్ ద లా. అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ మై లైసెన్స్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ one deal and higher than 5,000. So realtors will never take the chance. If the seller does it, we can't guarantee that. So but ఎప్పుడు నేను వినలేదు ఆ స్టోరీస్. ఐ మీన్ that's again disciplinary actions, court legal cases and all that. But apart from that, it's all genuine, like you know what price you're getting, and then whether you want to take it, and you're not bound by it. Escalation clause ఇచ్చినంత మాత్రాన you're not like, oh, win the bid and you have to go forward and లేదు కదా. You can still deny it. Oh, I'm not comfortable at 545, let's not go there, I change my mind. So you still have that 5-day period. Like once you get offer get accepted, you'll have those 5 days for the inspection and all that. So escalation helps you gain the advantage in the bidding wars. So one follow-up. Ashok, you want to add anything? You're good. You did good job. So I mean, we have been talking a lot about buyers market and the sellers కు వచ్చేసినప్పుడు కూడా you play a very important role in terms of selling, and even though it is still a seller's market, they still need some inputs from you in terms of like, you know, how to price your house or how to stage your home. So selling market lo what services do you offer? So the biggest challenge ఏదండి ఎవరు నేను చెప్తున్నా, కరెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు సెల్ దేర్ హోమ్ అండ్ మేక్ సమ్ మనీ. Oh yeah, it's a seller's heaven right now. It's seller's heaven right now, and actually so the thing is, the biggest challenge is like finding the right price, right, where you are attracting more people, more buyers, and then are they competing for it, right? So manaki ela untundante, I mean nothing against the sellers, but sellers intlo entante both sides, right? ఎప్పుడైనా సెల్లర్స్ ఏంటంటే మన ఇల్లు మనకి మంచిగానే ఉంటుంది, మనకి we may not find faults with it, బట్ బయర్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం అన్ని చిన్న ఇష్యూస్ కూడా చూస్తారు వాళ్ళు. ఏమున్నాయి ఇంట్లో, హౌ టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌస్, నెగోషియేషన్ కి అని చెప్పి, రైట్?
So you two different views. So as long as people are upgrading or like and illu manchiga manam pettukuntu throughout our ownership, and that's what I advise all my buyers. Once you have it, don't take it for granted. Keep upgrading or don't postpone anything, right? Any repairs or anything. So once you keep it in a good way, buyers and home inspectors always see that value in the house, and that is what. So illu ledu okokasari ende ready ga ledu anukondi manam paint చేయించాల్సి వస్తుంది. I have clients where they did granite countertops at the end to sell it. So why to keep it long to do it at the time of selling? Like you could have done it earlier and enjoyed the fruits of it, right? So atlaga. So selling వచ్చేసరికి determining the price, what is the genuine price to go into the market. And sometimes sellers we get inputs like మేము చెప్పిన point and they might say, hey, market is hot, let's go another 20,000 more or 30,000 more, and that's where we can always discuss on that and then agree a price where we can kind of attract people to come to the house and at least like try to get into the multiple offer situation. I see multiple offer situation being always good. Like ఇప్పుడు ఏంటంటే home inspection కి like as is ఇస్తున్నారు, like appraisal waivers, escalation waivers, ఇట్లా like more earnest money ఇవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ. సో illu for the sale I will advise like what needs to be done, like at the minimal at least. I mean మళ్ళీ మొత్తం పెయింట్ వేయాలన్నా లేదా ఇప్పుడు కొంతమంది బాత్రూమ్ లో టైల్స్ ఉండొచ్చు పాతవి. ఫర్ బయర్స్ ఇట్ మైట్ బి ఏ టర్న్ ఆఫ్, రైట్? సో నేను వచ్చి బాత్రూమ్ టబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు అందరూ ఎవ్రీబడి లైక్ స్టాండ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ స్టాండ్ ఇన్ షవర్, రైట్? సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నంత వరకు అవన్నీ ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ. అండ్ లాట్ ఆఫ్ హోమ్స్ సమ్టైమ్స్ అంటే దేర్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద హౌస్, బట్ స్టిల్ పీపుల్ గో ఫర్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ బెస్ట్ లొకేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ మీట్స్ దర్ నీడ్స్ ఆర్ ప్రైజింగ్ వైజ్ ఆల్సో కరెక్ట్గా ఉండి నేను ఇంకొక 30,000-40,000 పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో అంటే కూడా బయర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ దట్ నౌ. మేము మొన్న ఒక ఇల్లు అమ్మే ముందు ఐ టోల్డ్ మై సెల్లర్ టు జస్ట్ గెట్, అంటే పిల్లలందరూ బొమ్మలు గీసారు కాబట్టి పెయింట్స్ అవి వేయించాము. The other day I went to pick up the lockbox and the new buyer they're painting it again to whatever colors they want. So it's like, but then the painting that we did helped us to sell it, and then after that it's a customization of the buyer, right? So that's good. And so from seller's perspective also, it is always advisable, like, get some inputs from the ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు all the young crowd, all the millennials, they like of course the granite countertops or quartz countertops in the kitchen, in the built-in kitchens, like white and gray more, right? అంటే ఇప్పుడు పాత వుడ్ కలర్ అట్లా ఉందనుకోండి, దట్స్ లైక్ అది చాలా మంది ఫోటోల్లోనే చాలా పాతకుంది ఇల్లు అంటారు. అంటే the mentality is that like అందరికి కొత్త ఇల్లు కావాలంటుంది, బట్ కొత్త ఇల్లు ఎఫర్ట్ చేయనప్పుడు then they start looking for old homes that have been updated like a new house, right? So as long as they get the feel of it, I think that will be like a winner house, like where you can get multiple offers. అప్రైజల్ తక్కువ వచ్చి కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ కన్నా ఆ సిచ్యువేషన్ లో సెల్లర్ కి ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందండి? And that waiver will protect him if buyer wants to walk out. Yeah. The waiver will protect him. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఒక 10 ఆఫర్లు వచ్చాయి అనుకోండి, బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆఫర్ ఈస్ సేయింగ్ హే అప్రైజల్ తక్కువ వచ్చినా కూడా నేను మొత్తం పే చేస్తాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ మై బెస్ట్ సినారియో. నిన్న ఏమైందంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ గా చెప్తాను. ఒకళ్ళు ఎవరో 470 ఇంటికి 505 ఇచ్చారు, బట్ మై క్లయింట్ ఓన్లీ గేవ్ 491. But I got the house because we gave a 25,000 appraisal waiver on the house, whereas the 505 guy didn't give any appraisal waiver. And the listing agent also knows that house will not appraise at 505. And 491 వచ్చింది అనుకోండి, then the buyer is happy, the seller is happy. 495 రాకుండా 470 వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు పెట్టినట్టుగా, my buyer is putting the 21,000 out of his pocket to get the house, because the house has been upgraded, there's no work, so all the factors, right? So it is so generally appraisal protects the seller and also protects the buyer in a way. And full appraisal ఇవ్వకపోతే ఒక certain amount ఇస్తే, we are saying that ఇప్పుడు 470 కి 480 వచ్చింది అనుకోండి, ఆ 10,000 అయితే buyer is also happy, right? He got it for a lesser price. So next Ramya గారి దగ్గర నుంచి question అండి. What is the minimum down payment required to buy second home investment? I think ఇందాక టచ్ చేసినట్టున్నారు, probably you can revisit this. Sure. Minimum 15%
but most likely 20% is what we needed. 15% is subject to only. Subject to means subject to the property, the credit score. There's a lot of things will come to the picture. But if you really want to get good interest rate, 25% is what we need. If you put 20%, you end up paying points now, especially with the 20% and the condo combination. With the 30-year fixed, you have to pay points to get the interest rate now. Eventually, maybe the banks will increase the rates where they give you option not to pay the points and get the rate. But as of right now, with the 20% condo, you end up paying points to get the rate. So I would recommend 25%. And here is a couple of other recommendations. People always like, sir, I don't have a 20%. Can I borrow from my friends? Of course, no. You cannot borrow from friends, even for a primary home. And you can borrow against your 401k, and you need to show the proof. If your spouse is not on the loan, you cannot even get a gift on your investment property. So how are you going to get the 25%? If you have a primary home, get a line of credit, have it open, and whenever you need that, you borrow that money from that account and pay it down here. Then eventually you pay off the line of credit. That's what my recommendation for everyone now. Have a line of credit, because it's like almost like a cash sitting on the side for you for emergency situation like this. So for refinancing our line of credit, how much gap we need to have? Vijay that person, and that's what I'm putting it in a different way. And the gap on it. Suppose if I still owe 300K on the house, and my appraisal is 350. Still, is it worth to keep that line of credit, or is there any gap that normally banks look for? Yeah, banks looking for at least 10% equity in your home. Okay. So let's say scenario, the home is worth $400,000, and you have a $300,000 already a primary loan. Then the maximum they will give $360,000. Then they will minus out the $300,000. Now you get $60,000 line of credit. And the good part is you do not have to pay any interest until you borrow, and you pay interest for whatever the amount that you borrow. And that there might be some maintenance fee yearly, probably, I don't know, $75 to $100, still worth it. So with that money sitting on the side, it's like you have a cash. It's like they give you a checkbook and they will give you a credit card, and you can use it whichever way you want it. So I tell a lot of my customers now they start getting the line of credit to put down payment for their investment property. And the interest on the line of credit is like, మీరు లాక్ ఇన్ అయిపోయినట్టే and తీసుకున్న టైంలో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే that's what it is. No, see, that's one difference. Yeah, that's one thing about the line of credit. The interest rates are always variable. Okay. And those are rates that tie with the prime rate, either prime plus 1, prime plus 2. So like I said before, it's only for emergency situation. Okay. Don't use that money unless you really need that, because it could be 5 to 6% or even 7% interest rate. Okay. So blind line of credit తీసుకొని కూర్చోటం మంచిది కదా, need it. Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు 2 homes ఉన్నప్పుడు ఒకటి ప్రైమరీ హోమ్, ఒక సెకండరీ హోమ్ అని ఉంటుంది కదా. లైక్ పీపుల్ విల్ వాంట్ టు డిక్లేర్ వన్ ఆఫ్ దేర్ హోమ్స్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ హోమ్. అంటే అది ట్యాక్స్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే సెకండ్ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లోన్ దీన్ని బట్టి they can declare either of the homes as a primary home, or how does it like? They can have only one primary home, period. You can have multiple investment property, multiple second home, but only one primary home. This question always people ask me that, okay, I'm buying a home, down the street. I'm going to consider that as a second home. No, you cannot. The second home definition is you have to have a 59 miles apart from your primary home. Unless you're buying a home in downtown Chicago for us, where they are working in downtown, so they may end up staying in that home, and that we can consider as a second home. You cannot rent second home when you declare it as a second home. Also, now what happened in the last 2-3 months, this confusion, and a lot of people are misusing interest rate, same as investment property interest rate. So you cannot get away with this. A lot of people using that as a second home so they can get the primary home interest rate. Now, no longer you can do that. The only advantage of the second home is you can put less down payment. Yeah.
So that's really good, Andy. So I think we are almost reaching the end. One quick question, Ashok Garu. First time buyers ki doubt my friends ki. What is the difference between pre-qualification and pre-approval? Andy? Great. And see, the pre-qualification, we just verify the information, like bank accounts, pay stubs, and other stuff. Credit nowadays, credit is available all over. I don't want to pull the credit on my customer, because if we keep pulling the credit, the credit score might come down. So I tell them to go to Credit Karma and those sources to get the credit. So with that, I'm just saying that, hey, you are qualified, but still subject to the underwriter's approval. We do that only when we have all the information, then we submit that. So the pre-approval is pretty much you are submitting the whole application to the bank, get them underwritten by underwriters, and then we'll say that subject to your loan is approved. So it's almost like a done deal when you go with pre-qualified. Okay. Nowadays, most of the sellers are start asking for that because they don't want. See, that's one other category, like what Ravi got saying, that, escalation class, appraisal waiver class, inspection class. Now they're asking, hey, get me a pre-approval. The disadvantage only thing is for the buyer is we had to keep pulling the credit. Whenever you keep pulling the credit, it come down. So I tell always my customers, the time that you're thinking about buying a home, don't pull your credit by anyone unless you really need to. Don't apply for credit cards. Don't increase the limit of your credit. This, all those things will affect your credit. So keep your credit like anything. Yeah, you brought up and even before yeah, even before closing, right? Like, and a contract like closing and they should not be buying anything, furniture, or some people have bought and went and bought some cars. So Ashok will tell more stories about it. The first thing I tell my customer, your loan is approved, don't apply for any. They always like, sir, you still have a right to check your credit. One thing is, leave with the new job, don't leave your job, and don't even give 2-week notice, because a bank will go and verify the employment even the day of the closing to make sure. So don't touch. After you get the keys, you do any damage. Yeah. That's one thing I have seen a couple of, rather, a lot of my friends do it. Like next month, next week, and illuki offer pedutunte takataka velli, they close all their credit cards. I think rather than building their credit, it's going to hurt that their credit score more. I think not many people realize that situation, right? So yeah, don't close all the account. Keep it to 40% of your limit, and spread between the cards. Don't buy everything on one credit card. Then you're maximizing that credit card. So I would say use 2-3 credit cards, maybe one for gas, one for purchase grocery, one for other things. So that way you are building your credit history, plus you are spreading your liabilities to 3 different credit cards. So before we go for the final questions, Malati Garu, our president, she is online now. I just want to say hello. Thank you so much, Malati Garu, for joining. So Oksari, if you want to say a few words about this session, and Sure, Andy. Thanks for running. First of all, Prabhakar Garu and Gauri Garu, very good questions. So, and Ashok Garu and Sairav Garu, thanks for educating our viewers. Oh, it's really like this market is unpredictable. So everybody is like, in a confusion. Right now, you clarified so many questions. Thank you so much for joining and helping us. Pleasure. It's pleasure. Yeah. It's been very challenging. And of course, like all our ilanti scenario Chicago, like at least Illinois lo manam ippudu chulledu naaku telisi ante I've been talking to other realtors and all. Everybody says it's like crazy market, right? And above asking price, so a lot of buyers, and I also feel that like a lot of buyers, like especially first time buyers, they need a lot of education. I think seminars like this would definitely help. I think if we can educate more people, that will definitely help them to make a best decision, because buying a home is like one of the biggest purchase anybody will ever make, right? So yeah, before we close, I just want to ask the viewers one last time, if you have any questions,
please immediately post it either on the YouTube live or on the Facebook. And please do reach out to Ashok Garu and Sairav Garu to get all the help you need. Buying a home, like Sairav Garu said, it's a major investment, and sometimes you definitely need, or rather, most of the times you definitely need some help and guidance. So, Sairav Garu, ఈ session close చేసే ముందర I want to put a very difficult question to you and Dr. Garan. Where is the market heading? What's your prediction with the market? The market is heading in the right direction. Is it going to be a bubble? Is the question that is mind. Like Ashok Garu చెప్పినట్టుగానే don't wait to buy a home అన్నారు. So what's your general sense on the market? So and my take on it and of course market has been really good in the last couple of years, and అందుకే మనం ఇంకా పడుతుంది అంటే పెరుగుడ తరుగుడ కొరకు అన్నట్టుగా పడుతుందేమో అని వెయిట్ చేస్తాం, పెరుగుతుంది. బట్ I mean what I say to all my buyers, don't panic, like Ashok Garu చెప్పినట్టు. If you want to buy a house, if it's a long term investment, don't buy it just for the reason of buying for 2-3 years, right? మీరు ఒక 4-5 years ఉంటారు, 7 years ఉంటారు అంటే then it's a right decision. The only thing I would say is there will be some correction, but వెళ్ళే కొద్ది ఫ్యూచర్ లో కూడా అవి అంటే ల్యాండ్ ఇప్పుడు నేపర్ బిల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నేపర్ బిల్ కావాలనుకుంటారు, రైట్? అంటే there is always a crowd looking for it. So there might be a slight correction, and as long as you don't have to sell it in that correction year, the market will recover back. I mean, that's my take on it. And I think these ఇప్పుడు సెట్ చేసిన ప్రైజెస్ అన్ని కూడా ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ అయింది. అంటే షికాగో హెస్ బీన్ డ్యూ ఫర్ ఏ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. మనకి ఎప్పుడు పెరగలేదు, అంటే 10 ఏళ్ల క్రితం కొన్ని ఇళ్ళు మొన్నటి వరకు కూడా అలానే ఉండే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, వేరే అన్ని మార్కెట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి కదా. So I think that price increase is there. Padtunda ante I mean it could be 1 year, as long as we don't see more short sales or more foreclosures. I don't see like market falling anytime soon, but once we start seeing those foreclosures, or that means then we are due for a correction. So don't wait for any foreclosures and go ahead. Very interestingly, a short sale home in Buffalo Grove also like 500 పెట్టింది, 580 కి వెళ్ళింది short sale home. So it's $1 million question, Andy. Like that's why I said it's a difficult question. Yeah. If it's a good investment and if it is going to be a long-term investment, you should go for it. But just what your power, buying power is. So do accordingly. That's what I always tell my and also equation wise ఏంటంటే రెంట్ మనకి తెలుసు కానీ ఎంత రెంట్ ఇస్తున్నాం. లెట్స్ సే 2500 రెంట్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, 2-bedroom apartment or 2-bedroom town home. Then most of the people కొనడానికి ఈ లాస్ట్ ఇయర్స్ కొనింది కూడా అందుకే కదా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉండేసరికి వాట్ ఎవర్ యూఆర్ పేయింగ్ రెంట్ యూఆర్ పేయింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ హౌస్. సో అట్లీస్ట్ యూఆర్ మేకింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. రెంట్కి ఇప్పుడు 2500 పే చేస్తాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇయర్ కి 30,000 యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ రెంటల్. ఫర్ సంబడి యూఆర్ మేకింగ్ సంబడీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్ ట్రూ, రైట్? సో అదే 30,000 యూఆర్ పేయింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ హౌస్. Of course there are other costs of it, but also there is other benefits of it. You are living in a house, your kids are growing in that house, your functions, your friends, families. So all that you can't put a cost to it, right? So that's where I tell them, I mean, as long as you don't go over your means, as long as you can afford it, whatever you're paying to rent, and then maybe stretch a little bit to get your own house. I think being a homeowner, of course, has its own benefits and also has its own responsibilities. But current situation lo chala mandi there are many people who are migrating from downtown to the suburbs. So probably it's still a good opportunity or to look for homes in downtown. What do you say? Yes. Yeah, I would say. I mean, definitely, and we are seeing a lot of that also. And ఇప్పుడు అందరూ డౌన్టౌన్ లో ఇందాక అశోక్ గారు సెకండ్ హోమ్ కింద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ కింద దెర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ వాళ్ళ కిడ్స్ డౌన్టౌన్ వెళ్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎక్కడో రెంట్ ఇచ్చే బదులు వాళ్ళు ఇందులో కొనుక్కుంటారు, అండ్ రూమ్మేట్స్ ఉంటే దే ఆర్ పేయింగ్. అంటే లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్, ఐ వుడ్ సే లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హావ్ బికమ్ మోర్ అంటే అవేర్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. అంటే nowadays I see even bachelors buying a house so that they could bring in roommates and then somebody is paying it off for them, right? So that's one downtown lo kuda that's one area I think definitely we need, I think people need to come to you and Ashok Garu, ఎందుకంటే ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్స్ ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీలో 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి they start looking for a home, and I think this is the right time to start building their equity or staying at home that they like. And
Garu would be of great help to our generation too. Yeah, and maybe if those kids are already working and kottaga start chesina kuda, I'm working with a client where the kid is just started working. The father will be on the cosigner, but at least that they can buy it as a primary home for the kid, and then it's also building his portfolio, right? So it's another way of saving money. Definitely, and yeah, that's definitely the. So I think I didn't get any more questions, Andy. So thank you so much, Sairav Garu. Thank you, Ashok Garu. Thank you, Malati, for joining. Thank you, sir. So, Thank you, Andy. It's a pleasure. For all the viewers, if you still have any questions, please reach out to Ashok Garu for all your finance needs, and reach out to Sairav Garu for all your home needs. Well, the phone number will it's there on our website. It's there on our flyer. So please do take advantage. Mana community kabatti as a CA members and CA well-wishers to have a personal touch. I would definitely say when it comes to getting help from them, they have been like helping us a lot. So please do take advantage. Please reach out to Sairav Garu and Ashok Garu. I think based on the conversations we had, still it is a good time to buy a home, and still I think time for you to go look for a house rather than getting scared with the market. Please do take pointers from them and take advantage. ఈ సాటర్డే నాడు ఈ టైం వెచ్చించినందుకు we just want to thank all the viewers also. Please continue to stay tuned for our upcoming webinars and programs. అలాగే మీరు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక we'll continue to bring in more and more sessions like this that will help the community. Our focus has always been, and it will continue to be, is care for the community, help the community. So ఈ busy schedule లో వాళ్ళ టైం తీసుకున్నటువంటి అశోక్ గారికి, తర్వాత సాయిరావ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ a lot, and feel free to reach out to them. One small add-on, Andy. Yeah. One small add-on. And thank you, Sairav garu and Ashok garu. And the viewers, మీరు ఇల్లు కొనాలన్న ప్లాన్ లేకపోయినా share with your friends. Actually, they can get the advantage of it. So, and you can share this video to them. This will be on our Facebook. You can share and they can watch and they can be educated, because they spent more than 1 hour of their weekend time. It's just for us. Utilize it properly. Yeah. And Sairav garu cheppinattu, if you want to upgrade, actually we have ING roofing services. If you want to change your roof or anything, sides and all, Windows, you can use the services also. We are going to post it in the comments. Thank you. Yeah. Thank you. That's good. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Good day. Thank you. Yeah. Bye. Yeah. Thank you. Namaste.